இப்போது 25 வருஷம் ஆயிருக்கு நாங்கள் இந்த பாலியேட்டிவ் கேர், அதாவது நோய் தணிப்பு மருத்துவம் சொல்லலாம், வலி நிவாரணம் மற்றும் ஆதரவு மருத்துவம், இல்லை நோய் தணிப்பு மருத்துவம் சொல்லலாம். இது என்ன அப்படின்னா 25 வருஷத்துக்கு முன்னே இது என்னன்னே தெரியாது. நாங்கள் டாக்டர்ஸு, நாங்கள் மயக்க மருந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்தோம். அப்போ இது பாலியேட்டிவ்னால என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் பேஷண்ட்ஸை நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தோம். முக்கியமாக கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது முதல்ல அவங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும், சர்ஜரி அதெல்லாம் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வலி, வாந்தி, மூச்சு திணறல் மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் வரும். அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது, எப்படி நம்ம நிவாரணம் கொடுக்குறதுனே தெரியாது. அதனால தான் நாங்கள் இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் பற்றி கேள்விப்பட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு நாங்களே இதை ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு காசு வாங்காத அந்த ஒரு பண கஷ்டம் இல்லாமல் பேஷண்ட்ஸு அணுகணும் அப்படின்ட்டு தான் டோட்டலி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டாக நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இது எல்லாமே நாங்கள் ஃப்ரீயாக மெடிசின்ஸ் பாலியேட்டிவ் கேருக்கு கொடுக்குறோம், வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறோம், அவுட் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம், இன்பேஷண்ட்ஸ் அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத பேஷண்ட்ஸுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம். ஸோ இது அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கையில் நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தோம் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ், அதாவது மார்ஃபின் மாத்திரைகள் அதிக வலிக்கு, அதுவும் கேன்சர் பேஷண்ட் நிறைய பேர் அதிக வலியோடு இருப்பாங்க, அது கிடைக்காம இருந்துச்சு. அதனால் நிறைய நாங்கள் கவர்மெண்ட்டோட, தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நிறைய போயிட்டு அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ரைட் ஃப்ரம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அந்த 2001 நாங்கள் போயிட்டு நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க மூலமாக பாலிசிஸ் எல்லாம் மாற்றி இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கிடைக்குது. பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பாலிசியும் நல்லபடி இருக்குது. ஆனால் இந்த படிப்புக்கு வரணும், ஒவ்வொரு டாக்டரும் இதை பற்றி தெரியணும். ஏன்னா இந்த பாலியேட்டிவ் கேருங்கிறது எல்லா வியாதிகளினுடைய சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகளை ட்ரீட் பண்ணுறது தான். உடல் ரீதியால், மன ரீதியால், சமூக ரீதியால், ஆன்ம ரீதியால் அத்தனை கஷ்டங்களும் நம்ம யாருக்குமே இந்த கஷ்டம் வரும், ஏதாவது இருந்தால் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இத்தனை கஷ்டங்களையும் நிவாரணம் கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறது தான் இதனுடைய குறிக்கோள். பாலியேட்டிவ் கேர்ங்கிறது அதுதான். ஸோ இது கடைசி மட்டும் கிடையாது. நிறைய பேர் இதை தவறாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இது சரியாக கிடைக்காம இருந்துடுறாங்க. முதலையே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா த்ரூ அவுட் த டிசீஸ், அதாவது அவங்க க்யூர் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கும். ஆனால் அந்த டைமில் பக்க விளைவுகளுக்குள்ளே வரும். ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அந்த பக்க விளைவுகளும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணணும். அது பண்ணலைன்னா திரும்பி வரமாட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. அப்போ அவங்க நல்லா குணமாகறதுக்கு சான்ஸ் கூட போகலாம். அதனால் முதல்ல இருந்தே எப்போனாலும் இது பொருந்தும். ஸோ பாலியேட்டிவ் கேர், இந்த நோய் தணிப்பு, அந்த ரிலீஃப், அதாவது உடல் ரீதியால் கஷ்டங்கள் எல்லாமே ஆரம்பத்துலேயும் கொடுக்கலாம், ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது கொடுக்கலாம், கடைசி கட்டத்தில் அது மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். அதனால் இது எல்லாருக்கும் தெரிய வரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியோட, அப்புறம் இந்த நேஷ்னல் ஹெல்த் மிஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அவங்களோட, ஏன்னா இப்படி நம்ம கவர்மெண்ட் மூலமாக போனால் அந்த சமுதாயத்துக்கே, நல்ல கம்யூனிட்டிக்கே நல்ல ரீச் ஆகும். இது எல்லாம் மேற்பட்டு இந்த படிப்பு, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாலியேட்டிவ் கேர் அண்ட் பெயின் ரிலீஃப், இந்த நோய் தணிப்பு மருத்துவனுடைய அடிப்படையான கருத்துக்கள் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் வரணும். அதுவும் ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து கொடுத்தா ஒவ்வொரு டாக்டரும், வெளியே வர டாக்டருக்கு இது தெரிய வரும். அப்போது அவங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது, நம்ம எப்படி இப்போ ரெஃபர் பண்ணுறோம் கார்டியாலஜிக்கோ நியூராலஜிக்கோ, இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி பாலியேட்டிவ்க்கும் ரெஃபர் பண்ணி முதல்லையே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு முதல்லேருந்து இந்த நிவாரணம் கிடச்சிதுன்னா வாழ்க்கை தர நல்லாவே இருக்கும். குணப்படுத்த முடியுமோ குணப்படுத்த முடியாதோ, ஆனால் அந்த டிசீஸ் இருக்கும்போதே நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். இதுதான் எங்கள் குறிக்கோள். இதை தான் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே வரோம். இன்னும் நிறைய செய்யணுன்ட்டு இருக்கு. Dr. Gerard Maria Salvo, holding the position of Additional Director, National Health Mission. He carries about 25 years of experience as a public health expert, known for his multifaceted technical and administrative skills and strong passion, dedication and commitment to the public health cause. Dr. Selvam is a state nodal officer for the NCD, that is the Non-Communicable Disease Intervention Program.
In the area of NCDs, Dr. Gerard Selvam has been associated right from the start in the pioneering and trend-setting efforts of the government of Tamil Nadu for the control of common cancers, hypertension, diabetes mellitus. The other field of contributions include tuberculosis and its comorbidities, health system strengthening, mental health, operational and health policies and researches. We would also like to add that Dr. Gerard is truly dynamic leader who works with equal commitment and passion towards developing palliative care and the health care in our state. Since 2017, we had the privilege of working with him as faculty in the palliative care program of the National Health Mission. Over the years, we have witnessed his remarkable ability to inspire doctors and nurses from various district hospitals. He personally delivers lectures on palliative care, sharing the importance of learning this subject for the sake of suffering patients. We sincerely hope he will continue to guide and support the development of palliative care, helping us all work together towards our shared vision of placing Tamil Nadu firmly on the roadmap of palliative care integrated into the healthcare system. So, we indeed very happy that you are readily accepted our invitation to be with us today as our guest of honor. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Gerard. We would like to present him with these flowers and welcome him to this event. We would also like to humbly invite Dr. Gerard to address the gathering. Good morning, everybody. At the outset, I sincerely thank Dr. LAKSHMI Madam for inviting me to be a guest of honor. With the due respect to the Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan sir and Dr. Dayalan and others in the dais, I would like to place on record my sincere gratitude for having been associated with this organization for nearly a decade now. And we can hear the silver bells chime as they celebrate 25 fruitful years of their care with passion, love and compassion to those who need palliative care. When I see that 25 years in palliative care is not a joke, starting from 20th September 2000, the organization led by Dr. Mallika Thiruvannan with a group of physicians, how they have worked together to bring this to this level. I'm very sure in the year 2000, Tamil Nadu faced a huge gap in pain relief and providing these important palliative care. And especially the end-of-life care has been always the most traumatic and emotional one for each of us in our lives. So in an effort to bridge this gap, they've evolved over the years into a system where they have established very well clinic-based or hospital-based palliative care as well as community-based palliative care reaching homes. And one of the important things I find is the organization is looked upon as champions at the national level for providing early palliative care. And it has been a very important thing
that for me, since I work in the National Health Mission Government of Tamil Nadu, we have been associated with various national programs, especially for non-communicable diseases. One of the programs is the National Program for Palliative Care. When we wanted to start this program in the year 2016-17, I was totally new to this area. I heard about the hospice and those kind of stuff. But then personally, I could not witness how this has to be done. So our mission director then, he asked us to travel to Kerala. So we went to Kerala, we stayed there for a week, going to different institutions and the community, meeting the volunteers and meeting the patients at their homes. It was an eye-opener for me. We also traveled to Trivandrum, we traveled to Calicut, and then we were quite astonished that Kerala was leading the country since 1990s, and that they were far ahead anybody else in the country in knowing what is palliative. Because the community knew about it. The panchayats, they knew very well about the program. It was so integral part of the life of people in Kerala. It was quite astonishing. A neighbor state, which is also equally very good in the health system and quite popular at the national level, we were really quite exposed to another area of the healthcare, which was really superb at Kerala. Coming back, the association evolved with Dr. Mallika. Madam was so inspiring, and she was inspiring, and we did not have any other resource organization except them. It is very unbelievable when I look back over the years. When it comes to health system, whenever we do any program, we have a lot of structures which are already well built. You call child care, you call mother care, or anything. We have got our own beautiful institutions, the government and our own experts. But this is one area where we joined with an organization like theirs to use them as even resource person to teach what that program is, how to get things organized. And of course, the morphine, even for me, before I ever got into this field, I used to always look upon morphine as something which is prohibited from usage in the normal sense. And when we went to Kerala, we saw this morphine beautifully organized in Calicut, and how people in need of pain were receiving the morphine tablets. It was also a very big eye-opener. So there are a lot of things which, for want of time, I'm not able to explain. But they handled us. Especially I was missing Dr. Subhatra today when the video was played and the photographs. And then, because she was a beautiful person to come to know. And she has a very nice and subtle sense of humor. And with a beautiful smile on her face, she was one of the important resource person for all of our doctors and nurses who were trained in IGMO training center. So they were working with our resource team. Even before we could build our own team, now we have a pool of resource team. But the initial building the blocks, putting one block with the other and building the foundation did really happen through their hands, for which I'm ever grateful. It will go definitely into the history of the organization as you document that what I witnessed, I have shared it openly with everybody here. Then other thing I wanted to say about was, in palliation the dimensions are quite challenging. Unlike other fields, medical fields always rests on care, compassion, love, which we all talk about. But in palliative care, the dimensions are far and wide. Because the patients, they go through a great plight. The caregivers, they travel along with them with another severity of the situation. There is a physical aspect they battle with. There is an emotional aspect, mental aspect, spiritual aspect. And we are from different walks of religion in our country. But when it comes to human beings, as human beings, with a problem, with a physical disease,
which calls for palliation, we are all the same. It doesn't matter what skin color we have actually. So the palliative care actually brings this kind of unity among us to understand at end of life, especially end of life, we wonder, what has it been all along I've been doing? What am I going to take with me? And the direct truth that we leave behind everything and that we have no hold in any way to take with us any small bit with us when we depart one day from this earth. These things you counter again and again, time and again, as you work in the field of palliative care. I'm sure it is emotionally very demanding because I have been associated with them as part of a program, government program. But as I was watching the organization's trajectory over a long period, I'm sure to be part of care totally centered on palliation demands a lot of your energy, your mental energy, physical energy, probably could be draining also. But against all the odds, they have tried to inspire me, because as a government officer, when I got inspired, I'm able to take it also with much more passion. That is how I was a beginner, a learner. That's how I would put it actually. And it also probably everybody who gets inspired to come into the field of palliative care, it means the same. And I cherish the memories I've been having with Dr. Mallika all these years. Very charming and very this thing. And whenever I've asked for any help, she has always been doing. There's a long way to go. And as she mentioned very rightly in her speech, I'm also associated with another program called Elderly Care, National Program for Health Care of the Elderly. And going deeper and deeper into the elderly care in Tamil Nadu, Chennai and Tamil Nadu, I have come to understand and witness the kind of problems Chennai and Tamil Nadu is facing. Assisted living is a big challenge for all of us. Each of us have a father or a mother or a mother-in-law or a father-in-law or some other elder in the family who needs